குரு ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சாப்பிட்டாச்சா குரு ப்ரோ? லைக் பண்ண சொல்ல என்ன அது? லைக் பண்ண சொல்லுங்க. ப்ரோ லைக்கை தட்டிட்டு பாருங்க குரு ப்ரோ. ஆஹா, இங்கே இருக்கண்ணா. ஹாய் ப்ரோ, கேட்குதா? கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கேட்குது. வந்துட்டேன் ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. போட்டாச்சு ப்ரோ, நன்றி நன்றி. பார்த்தீங்களா தலைவனை சம்பவம் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ. சேவ் போட்டாச்சு. ஓகே, போகலாமா? என்னப்பா போகலாமா? இன்னும் யார் ஜெயிப்பாங்க? ஐயோ, கூகுள் குரோம்லடா. கிரிக்கெட் 22. என்ன மேன், நீ டிஸ்காலேருந்து ஹலோ ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? ஐயா ஐயா, மறந்துட்டேயா. டிஸ்காலில் இருந்ததை மறந்துட்டேன், வேறு எதுவும் இல்லை. வாங்க வாங்க ஷஃபி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ஐயா, இந்த மேட்ச்சு யாரும் வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோக்கா ஹார்டில் வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம், எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியுதான்னான்ட்டு. மீடியம்லேயே சுமாராக தான் ஆடுறேன். சரி ஓகே விடுங்க, மீடியமே ஆடுவோம். அதிரடியாக ஆடலாம் மீடியம் வச்சு. எதுக்கு அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு? இப்போ யார் ராஜஸ்தானா எஸ்ஆர்ஹெச்சா? ராஜஸ்தானா எஸ்ஆர்ஹெச்சா? ராஜஸ்தானுக்கு ஆடலான்னு தோணுது. உங்களுக்கு ராஜஸ்தானா எஸ்ஆர்ஹெச்சா ப்ரோ? ராஜஸ்தான். எடிட் லைனப். எக்ஸ் ஜார்ஜ் பட்லர், சஞ்சு சாம்சன். என்ன கேட்டால் சஞ்சு சாம்சன் முன்னாடி எடுக்கிட்டு ஷிம்ரான் ஹெட்மேயர் கிடையாது. அது பதிலாக ஷிம்ரான் ஹெட்மேயர் கிடையாது. ஓகே. ஏய் சரிங்க, லைனப் போட்டுக்கிறேன். லைனப்பை சிம்ரன் ஹெட்மேயர் கிடையாது ஐயா. ஓகே, சிம்ரன் ஹெட்மேயர் பதிலாக யாராக இருக்கும்? சந்தீப் சர்மாவுக்கு பதிலாக இங்கே ஒருத்தர் இருப்பானே, குல்தீப் சென்னு. ஹெட்மேயர் உண்டா என்ன? இல்லையே ஹெட்மேயரு. ஒரு நிமிஷங்க, ஹெட்மேயருக்கு பதிலாக யான்னு பார்த்துட்டேன். ஹெட்மேயர் உண்டா? அடே எப்பட்றா அப்படி தான் இருக்கு. ஓ, ஹெட்மேயர் உண்டோ? சூப்பர் ப்ரோ. ஓகே, இங்கே வாங்க. மயங்க் அகர்வால், ராகுல் திருப்பதி. எய்டம் மார்க்கம் கிடையாது. ஓகே, எய்டம் மார்க்கம் கிடையாது. புவி தான் கேப்டனு. ஆதில் ரஷீத் கிடையாது. ஆதில் ரஷீத்துக்கு பதிலாக ஃபெரூக்கி உண்டு. ஃபருக்கி. ஈடம் மார்க்கமுக்கு பதிலாக அப்துல் சமாத் உண்டு. அப்துல் சமாது. கிளென் பிலிப்ஸ் உண்டோ? இருங்க. ஹாரி ப்ரூக்கு, கிளென் பிலிப்ஸு. பிலிப்ஸு வேணாம், பிலிப்ஸு வேணாம், பிலிப்ஸு. ஓகே, ஓ ஆதில் ரஷீத் உண்டோ? பதிலாக ஆதில் ரஷீத். செகண்ட் பவுலர். ஓகே, ஈடமா. ஓகே, போகலாமா? ஓகே, போகலாமா?
ஆர்டரில். இந்த வாட்டி சேசிங் பண்ணலாமா? டிஃபெண்ட் பண்ண முடியல ப்ரோ, அடிச்சு விட்டாங்க. ஆண்ட்ரி ரசல் கேட்ச் ஒழுங்காக பிடிச்சிருந்துருக்கலாம். தவறு செய்து விட்டேன் ப்ரோ, தவறு செய்து விட்டேன் ப்ரோ. லைக் எடுத்துட்டிக்கோங்க, செல்ஃப் ரூமில் போட்டாங்க இருங்க. Good evening and welcome to everyone. You join us for this 2020 match between the Rajasthan Ravens and the Hyderabad Phoenix. I'm Mike Atherton, and with me for this exciting contest is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy and the one and only Lord Gower. Hi others, looking forward to this one. I've just been taking a look at conditions down in the middle. ஹெட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த டாஸ் பவுல். A surprising decision to take to the field. Conditions feel like there won't be a lot on offer for the bowlers, and the opening batters will want to capitalise on what seems a bad call. Here in the commentary box, what should be an enthralling contest between these two teams. Yeah. Nice timing, good batting, won't get to the boundary. Good runs, good shot, first ball of the innings. The team will be after a positive innings from this batter. A great opportunity to come in and put some runs on the board. Poor ball, all the way down to the boundary. That'll go down as 5 wides. Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. Yep. Picks the gap perfectly. Hey, It was just a little bit too full, and it was beautifully timed. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Come on guys, like தட்டிட்டு பாருங்க. எஸ்கேப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Yep. பவுன்சர் அடிக்கிறான் ப்ரோ. There'll be 1 run here for them. Yeah. Keeper. 10 runs added there. The Sunrisers are 10 for none. Bolt, a pace bowler, coming into the attack. Bolt. நல்ல ஸ்விங் bowler. Yeah. Nice shot, runs possible. Yep. Ease through the field. There'll be runs here.
There'll be runs here. Wait! Finds the fielder with that shot. No runs on that occasion, got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. Wait on! Yep, Great yep. shot. At least one on offer. Just threw the shot too early. Beaten on the drive. Sharma shakes their head. It was there to be hit, but couldn't make the most of it. Over. The Sunrisers are 13 for none. Yeah, yeah. Drifting onto the legs and driven away. Lovely shot. Brilliant shot. You couldn't hope to hit it any better than that. It's raced away to the boundary. Edged it. The whole team goes up for that one. They feel pretty confident about this. And taken. Superb delivery. The trudge back to the pavilion. A good start, but that's all they've managed. They did the hard work and threw it away in the end. Right-handed batsman is coming in at number 3 for Hyderabad Phoenix. Yep. Great shot. Well, that was just a super shot. Plays a straight one and it's raced to the boundary. Beautiful on drive. Don't need to do anything special. Line and length is the key. Wait on! Cuts that off well in the infield. Yep. Big edge. Where's that going? Well bowled, but that's another super shot. Onto the front foot, presented the full face of the bat and got it into the gap and all the way to the rope. Wait there! That's the end of the over. 1 wicket from it and very economical as well. Bolt from the north end. Yep, yep. Well placed. Should get a single. Exquisitely done on the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. Yep. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. குறிஞ்சி டைல்ஸ் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு சீம். மறக்காமல் லைக் எடுத்துடுங்க. சாப்பிட்டாச்சா? குறிஞ்சி டைல்ஸ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? No interest in that one from the batter. Bolt will be wanting to hone in on a better line and length to make them play next time. Yep. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Wait! Couldn't get it through the field. Yep. பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆமாம் ப்ரோ. ஹாய் ஹாய். ஐயோ, ஒருத்தர் அடிச்சிட்டேனே. சாப்பிட்டாச்சா? குறிஞ்சி டைல்ஸ் ப்ரோ.
they'll get at least one. I, for bro. one, reckon that second run was on, but clearly the batters சூப்பர் என்ன knew ஸ்பெஷல் better. குறிஞ்சி டைப்ஸ் ப்ரோ Yep, yep. A couple on offer here. A brilliant over for the batting side. Not so for the bowlers. 58 for 1. Holder into the attack now from the south end. பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸாம் பரவாயில்ல ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சா குறிஞ்சி டைப்ஸ் A ப்ரோ little late on that, no run scored. சூப்பர் எத்தனை நாள் லீவு கொஞ்சம் டீல்ஸ் ஐயா Yep. Can't bowl Karkara there. போட்டனாடா Too full and அடப்பாவி helped on its way. You could see Hey, by bro, how it no whistled one away is to the that, boundary yeah, just yeah. how sweetly கொஞ்ச this was நாள் டவுனா timed. இருக்கு ப்ரோ லைவ் என்னன்னு தெரியல சாப்பிட்டாச்சா நைக்காம லைக் எடுத்துட்டு இடத்துல That was a tremendous delivery, fizzed through to the keeper. No more short யுவராஜ் balls ப்ரோ this வா over. ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு சி மறக்காம லைக் எடுத்து என்னடா வைட் கொடுத்துட்டீங்க அடப்பா விடை ஐ எம் 5th லைக் வேற மாதிரி ப்ரோ குட் Yep, yep. அப்பா Time that ஐயோ perfectly. பவுன்சரியா It was அடிச்சான் ப்ரோ lovely footwork, a great shot, a glorious shot actually to get back and play it like that. ஏய் ஐயோ கேட்ச் அவுட்னே சார் கேட்ச் அவுட் சார் Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Not a great delivery No, they as it ball goes put away down to to the na. boundary. ஐயா That'll ஐயா go into the அவுட் books as போச்சு அவுட் extras. Well, another chance to bowl that டெய்லி one. நோட்டீஸ் Really can't வந்தது have been ப்ரோ wide மை by much பேரண்ட்ஸ் அலோ though. பண்றது ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா Wait. Doesn't beat the infield. அஜய் தமிழ் கேமிங் வாங்க 11 ப்ரோ runs வெல்கம் டு சி added மறக்காம there. லைக் எடுத்துடுங்க சாட்டாச்சா அஜய் தமிழ் Sunrisers கேமிங் are ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ 49 for 1. 10 போல்ட்டுக்கு ஒரு ஓவர் கொடுத்து முடிச்சிடலாமா ஐயோ ஒரு கேட்ச் போச்சு ப்ரோ Nicked it. பொறுமையா வாடா நாளைக்கு வா Oh, good running. It needed to be as well. That's probably a lot closer than they expected. Wait there. ப்ரோ ETS Sharma shakes their head. It was there to hit, couldn't make the most of it. Yep. Beautifully played through the leg side off the back foot. That races away to the boundary. A Like beautiful எப்படி shot off the தட்டுறது? front ஐயா, foot. ஐயா. Just textbook கையால stuff. தான் சார் ஏன் சார் இப்படி ஏன் இந்த வன்மம் Wait on. Quick onto that in the infield. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and couldn't find a gap. Nice. Oh, that's a great take. Needed a big stretch to save any runs. Yep. என்னடா இன்ஸ்விங்க சை ஆஃப் சைடில் போட்டால் இப்படி போகுது
It ப்ரோ just நீங்க looks ப்ளே so பண்றது இல்ல easy. பேட் Gets மேட்சா onto the சொல்லுங்க. front நான் ப்ளே foot பண்றேன் and ப்ரோ. eases நான் through இப்ப the bowling ball. போட்டுட்டு I can இருக்கேன். just stand இப்போ and என்ன பால் admire that போடணும்னு shot. சொல்லுங்க நான் போடுறேன். என்ன பால் போடணும்னு சொல்லுங்க நான் போடுறேன். நான் தான் ஏதோ பாருங்க. இப்போ பாருங்க. நான் தான் ப்ரோ ப்ளே பண்றேன். இப்போ நான் ராஜஸ்தான் டீம் ஆடிட்டு இருக்கேன். Yep. ஐயோ என்ன Perfect பொளக்குறான். technique and ஐயோ Threaded it through brilliantly. All timing பொளந்துட்டான். on that போல்ட் shot. ஓவர. With the completion of that over, ஓகே இனிமே ஸ்பின்னர்ஸ் இறக்கி விட்ட வேண்டியதுதான். செட் ஃபீல்டிங் அக்ரெசிவ் இருக்குமே. see the fielding restrictions finish. A few moves made in the field. ஓகே நான் ஓகே நான் இருங்க சிடி கண்டக்ட் பண்ணிங்களோன்னு டோர்னமெண்ட் அதுவும் கண்டக்ட் பண்ணோம். ஆனால் ஆள் யாரும் இல்லை ப்ரோ. ஐ மீன் டீம் எடுக்கலாம் யாரும் இல்லையா. The captain's going to change things around சகலை in the கொண்டு field. வருமா இல்லை அஸ்வினை கொண்டு வந்து சகலை கொண்டு வரும். The right யாரும் arm இல்லை ப்ரோ. is coming on to எனக்கு bowl கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ் from the கம்மி south ப்ரோ. end. பாருங்க இப்போயே 3 வாட்சிங் தான். வேறு யாரும் வர மாட்டாங்க. அதனால தான் வேறு எதுவும் இல்லை. வந்தால் போடலாம் ப்ரோ. எனக்கும் ஆசை தான் போடுறதுக்கு. ஏய் ஏய் என்னடா அஸ்வினி அடிக்கிற. That's அஸ்வின் gone. வந்தோடனே Couldn't அவுட்டு ask சார். for an easier catch. அஸ்வின் வந்தோடனே அவுட்டை கொடுத்துட்டு திருப்பதி அவுட்டு. சரியான விக்கெட்டு சார். தூக்கி போட்டார் முன்னாடி வந்து அடிக்க சொல்லி அதேமாரி அவுட்டு ஹோல்டர்கிட்ட விக்கெட்டை கொடுத்துட்டு போகிறார் ராகுல் திரிபாதி. A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. ஹாரி ப்ரூக் Someone with வந்திருக்கார் such ப்ரோ. batting ஆஸ் ஓவர் செம்ம. skills, this goes down ஹாரி as a ப்ரூக் favourite. வந்திருக்காரியா. இவனை விக்கெட் எடுக்கணியா அபிஷேக் சர்மாவை. ரொம்ப இது பண்ணுறான். ஓ நல்ல பால். Didn't hit that well. Very late playing that shot. ஓ நல்ல பால். Straight to the fielder. நல்ல ஓவரா Maybe அமைஞ்சிட்டு they இருக்கு. didn't pick it 3 up. ஓவர் Very late on the shot. 100 குறைச்சி ப்ரெஷர் போடுவாங்களா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். ஆஹா இறங்கி நட்டே Struck it அடிச்சிட்டார் nicely. சார். Could go to 4 the போமா boundary. 4 சார். Avoided the fielders. One bouncing Pressure ball. releasing shot, yeah. Fantastic shot. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. ஓ நல்ல பால். நல்ல கம்பேக் ப்ரோ. அபிஷேக் சர்மாவை விக்கெட் எடுப்பார்களா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். பார்க்க ரொம்ப டேஞ்சராக தெரிகிறார் ப்ரோ. Yep. Great shot, but it's not 5 going to ரன் beat அந்த the ஓவரில். fielder. 5 ரன் தான். நெக்ஸ்ட் விக்கெட் எடுங்க ப்ரோ. ஆனால் Decisive running might have விழ gotten மாட்டேங்குது. to. Looking back at it, I'd say that ஐயோ they made it okay. easily. Goal So to in be the clear, end, கொடுத்து poor முடிச்சிடலாம். running. 5 runs added there. ஓ The Sunrisers are 68 for 2. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. Wait. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஆமாம் ப்ரோ ஜாய்ஸ்டிக்லாம் ப்ளே பண்ணுறேன். அவுட்டா Easy அவுட்டு. catch. சரியான Didn't have கேட்சு. to move really. அவ்வளோதான். அபிஷேக் சர்மாவே விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க. Well, the end of an entertaining நல்லா ஆடி performance for the இருந்தார் ப்ரோ. bat. Certainly a good wicket to கிளென் get. பிலிப்ஸ் வந்திருக்காரு. Runs were பிலிப்ஸ் really starting வேணாம் to flow. பிலிப்ஸ். For Hyderabad Phoenix, please make him welcome. Drives and misses everything. நல்ல That was a பால். slow delivery, played too early, and it went straight through to the keeper. ஓஹோ Well சிங்கிள் timed, சார். but there's a fielder out there. செம்ம கேட்சு. ஆமாம். ஆஹா என்ன ப்ரோ லேக் ஆகுது. ஆஹா ரன் அவுட்டா.
ஆஹா ரன் அவுட் ஐயா, ரன் அவுட்டு. விக்கெட்டு பறி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ப்ரோ. மழை வேணால் விக்கெட்டு போயிட்டே இருக்கு. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. And with that wicket, the new batter will mark their guard. They just need to rotate நல்ல the ஓவர் strike early on as they get settled. சொல்ல போனால் ஸ்லோவர் பால் தானே இருங்க. ஆஃப் கட்டர் லெக் கட்டரில் ஸ்லோவர் பால் போடுறேன். நல்ல ஸ்லோவர் டெலிவரி. எட்ஜி போச்சு. கேட்ச் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. Immediately underway with some runs. ஐயா ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருங்க. க்ளோஸ் Kept it nice and tight. க்ளோஸ் Made it பண்ணிட்டு hard ஓப்பன் to score பண்ணுறேன். runs. சரி ப்ரோ. சேவ் அண்ட் எக்ஸிட். ஒரே நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லைட்டாக இது கேட்ச் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரெஃப்டெக்கு கண்டினியூ ஸ்கிப்பு. ஒரே நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ. அது கொஞ்சம் லேக் ஆகுதுல, சரி பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோ சரி. ஓகே இருங்க. டிஸ்கார்டு ஒரு நிமிஷம் இருங்க. டிஸ்கார்டு க்ளோஸு எக்ஸிட்டு ஓகே. இப்போ பண்ணணும். உங்கள் பிசி ரேம் எவ்வளோ? 16 GB ப்ரோ. 4 GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இது வந்து 4 GB 1650 ப்ரோ. இதுதான் கானைஸ். 3 பேர் பார்க்குறீங்க, மறக்காமல் லைக் எடுத்துக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார். அப்புறம் ஒய் லேகு. இது கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் கொஞ்சம் லேக் ஆகும் ப்ரோ. என்னோடய கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கொஞ்சம் லேக் ஆகும். பார்ப்போம். A change to the complexion of this match. Oh, got to get the new batter coming forward early, last ball save encouraging them to drive and really attack the stumps. Finds the fielder with that shot. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Storage அதிகமா யூஸ் பண்ணுவீங்களா? ஆமா. ஐயே என்ன பால் போட்டேன். They'll get at least one. There'll be one run here for them. Not wasting any time, they're off the mark straight away. Couldn't have played that दूसरा any pick better. பண்ணிட்டான் bro. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for four. ஒரு மொக்க பால். Wait on. மொக்க பால் போட்டா அடிக்கல bro. நல்ல ஷாட் ப்ரோ. அப்துல் சமாத்துக்கு இது நல்ல பால் ஆனாலும் கூட அழகா கிளைட் பண்ணிட்டார் bro. Another super shot onto the front foot, presented the full face of the bat and got it into the gap and all the way to the rope. நல்ல கம்பேக் அசின். Good piece of fielding to stop some runs. Not a great delivery, got it full and lucky not to hit the boundary. இறங்க வைக்குவோம் bro. தூக்கி போட்டு இறங்க வைப்போம். நல்ல பால் bro. நல்ல பால். It was the right shot in the end, but didn't get the timing right to get it away. சகல் Giving them வந்திருக்கார் bro. absolutely nothing here at the moment. Another over gone and not much from it. A new bowler is coming into the attack. ஆஹா அருமையான ஸ்டாப்.
4 போகுமா? இல்லை தலை, ஸ்டாப். ஏய் சீக்கிரம் வந்துடுறா. டே ப்ளீஸ் டே. 2 ரன் ப்ரோ. Doesn't want to bowl it there. Over-pitched and helped to the boundary. Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll see, but it still raced to the rope. Straight to the fielder. Didn't hit that well. Very late playing that shot. எத்தனை ஓவர்? 7 ரன்னா. இந்த ஓவர் ரன்னு கொடுக்காம, இந்த பால் ரன்னு கொடுக்காம இருந்தால் நல்ல ஓவர் ஐயா. நல்ல ஓவர் 7 ரன் தான். Late on that. No runs scored. 7 runs added in that over. வாங்க முருகேஷ் ப்ரோ. வா ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க. சாப்பிட்டாச்சா முருகேஷ் ப்ரோ? Oh yeah, bye. Not a great delivery. Got it full and lucky not to be hit to the boundary. ஓஹோ, ஆஹா, அருமையான பால் ப்ரோ. சாப்பிட்டாச்சா முருகேஷ் ப்ரோ? ஃபீல்டிங் சேஞ்ச் பண்ணணும் ப்ரோ, நல்லாயிருக்கும். ஃபீல்டிங் சேஞ்ச் பண்ணணுமா? யாருக்கு எங்கே வைக்கணும்னு சொல்லுங்கள். இந்த பால் அவுட்டு ப்ரோ. ஓ ஏ பாய். No runs on that bro, occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. Oh yeah. That's great fielding. That ball was flying. ஆஹா, நல்ல ஒரு பால் ப்ரோ. நல்ல ஸ்டாப் ப்ரோ, நல்ல ஸ்டாப். Just threw the shot too early. எத்தனை ரன்? இப்போ வரையும் 2 ரன் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வரையும் ஒரே ஒரு ரன் தான். இந்த பால் நல்லா போட்டா ஓகே. கவிராஜ் கேமி ஹாய் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். மறக்காம லைக் எடுத்துடுங்க. சாப்பிட்டாச்சா கவிராஜ் கேமி? 2 ரன் தான் ப்ரோ. 2 ரன் தான். நல்ல ஒரு அஸ்வின் கிட்ட இருந்து. The Sunrisers Murugesh bro, hi bro. to take 2 runs off that over. It's 87 for 4. Oh, என்ன தடவறானுங்க 2 பேரும். விக்கெட் வரணும். எங்க நைக்கு தடவிட்டு இருக்க ப்ரோ. ப்ரோ நீ வேற. ஆஹா ஆஹா, கூகுளே கரெக்டாக பிக் பண்ணிட்டார் ப்ரோ. அப்துல் சமாத் அவுட்டா? ரன் அவுட்டா? இல்லை தலை. சமந்தா வா ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. There'll be runs here. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. ஆஹா, கேட்சா. அருமையான கேட்ச் சார். தூக்கி போட்டு கிளென் பிலிப் சார் தூக்கிட்டார் தல. நல்ல தைரியமாக தூக்கி போட்டார் சகலு. அதுக்கான விக்கெட்டு தான் சார் இது. 10 போல்ட்டிடம் விக்கெட்டை பரிதாபமாக கொடுத்த கிளென் பிலிப்ஸ். வாஷிங்டன் சுந்தர் வந்திருக்கார் ப்ரோ. வாஷிங்டன் சுந்தர் coming into bat. Will have to wait though to face their first ball. போடு. Can't get that outside the ring field. ஐயா நைட் யார் வின் பண்ணாங்க? ஆர்ஆரா இல்ல ஆர்ஆர் தான். ஆர்டிஜி ப்ரோ டீம் தான். போயிட்டு கடைசி 3 ஓவர் பாரு ப்ரோ. சம்பவமான சம்பவம். ஆர்டிஜி டீமோட சம்பவத்தை பாரு ப்ரோ. ஆஹா, திரும்பி கேட்சா? இல்ல. ஆஹா, 4th Found the middle of the bat. Great. 7 ரன். பரவாயில்ல, ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. பரவாயில்ல. Race to the boundary. End of a really good over. ஐயா அஸ்வினோட கடைசி ஓவர் ஐயா. நல்லா தூக்கி போட்டுட்டோம். ஒரு விக்கெட் கிடைச்சா நமக்கு இன்னும் நல்லா டீம். ஐயா என்னையா ஐயா அப்படியா? போய் பாரு ப்ரோ, கடைசி 3 ஓவர் பாரு ப்ரோ. ஆர்ஆர் பவுலிங் ஃபுல்லாக கூட பார்க்கலாம். சொல்கிறேன், பார்க்கலன்னா கடைசி 3 ஓவர் பாரு ப்ரோ.
Well placed. Should get a single. அஸ்வினுக்கு விக்கெட் விழுக்கலனாலும் ஒரு எண்ணில் ரன்ஸ் போகாத மாதிரி வச்சுக்கிட்டார் ப்ரோ. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking ஒரு drive. விக்கெட் தான். Could have been worth more. நல்ல ஓவர் ஐயா அஸ்வின் கிட்ட இருந்து. அவுட்டா? Collects that one, simple as you like inside the ring. Really? That's just wasting everyone's time. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. நல்ல ஓவர் ப்ரோ. திருப்பி மறுபடியும் நல்ல ஓவர் அஸ்வின் கிட்ட இருந்து. Well, that was another good over. You can see the frustration growing on the batters. 2 ரன் தான் கொடுத்திருக்காரு. 13வது ஓவர்ல வந்து Good shot. A beauty. ஐயா சரியான ஃபோர் You யா. could see by how it whistled away to the பவுலிங் boundary ஃபீல்டிங் just how எல்லாம் நீங்க தான் sweetly this கண்ட்ரோல் was timed. பண்ணீங்களா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ பவுலிங் நான் தான் போடுவேன். ஃபீல்டிங் வந்து செமி ஆட்டோமேட்டட். சில பால் எப்படி சொல்றது? இந்த சில கேட்ச்லாம் நானே பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சில ரன் அவுட் நானே அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். செமி ஆட்டோமேட்டட் ப்ரோ. ஃபுல்லாக நான் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேன். ஃபீல்டிங் வந்து செமி ஆட்டோமேட்டட் ஐயா. ஆஹா ஸ்வீப் அடிச்சிருக்காரு. பெருக்கி விட்டுருக்காரு ப்ரோ. Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. ஓ சூப்பர். Great shot. Single At least மட்டுமே. one on offer. ஆடுகளம் ஸ்லைடர். ஓ ஃபோர் கிடைக்குமா? ஓஹோ Onto the front foot early, அப்துல் placed it அக்ஷர் perfectly சகால into the கிழிச்சிட்டாங்க gap. ப்ரோ. உண்மையை சொல்ல Timed it nicely for 4 more. ஆஹா அருமையான Some ஃபீல்டிங் ஐயா. அருமையான well-targeted bowling ஃபீல்டிங். in that over. Certainly something to build on. 6 for 5. எத்தனை ஓவருக்கு? 6 ஓவர் இருக்கா? 3 3 2 5 1 ஓவர் யார்ட்டையா தள்ளணுமே. ரியான் பராக். The right armour is coming into the attack from the south end. The right arm pace bowler is coming into the attack. இருங்க இந்த ஸ்லிப்பை தூக்கிடலாம். ஸ்லிப்பை தூக்கிட்டு From the south end. A bit of a change up in the field now. ஐயா வந்துட்டேன். ஃபீல்டை மாற்றிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. லெக் கட்டர் போடுவோம். ஸ்லோவர் பாலாக போடுவோம் ப்ரோ. இனிமேல் டெத் ஓவர் வந்துட்டுல ஃபுல்லாக ஸ்லோயர் பால் தான். முடிஞ்சா Hits அடிச்சிக்க. the gap perfectly. Errs on the side of அது bowling கேப்பா? slightly fuller ஐயோ and they've been put away. சார் அது கேப்பா சார்? ஐயோ இருங்க மாற்றிக்கிறேன். ஃபீல்ட் எடிட்டர். ஆமாம் கேப் ப்ரோ அது.
Getting nicely settled at the crease Okay, now. Would மாத்தியாச்சு. have been really happy with that last shot. The captain making some adjustments to the field here. ஆஹா ஆஹா அருமையான நல்ல கம்பேக் ப்ரோ. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably expected more there. Yeah, yeah. Brilliant shot that. Into Flashed the gap, away and bro. got it well enough to find the boundary. என்ன அடிக்கிறானுங்க திடீர்னு. மேக்ஸிமம் அவுட்ஃபீல்டு 5 இருக்கலாம்ல, 2 5 இருக்காங்களா? சரி. Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. The captain's going to change things around in the field. Waiting. Couldn't get it through the field. A little late on that. No runs scored. 9 ரன் ஐயா, நல்ல ஓவர். எஸ்ஆர்ஹெச்க்கு ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் நல்ல ஒரு ஓவர் ஐயா. நல்ல ஒரு பவுன்சர், நல்ல பவுன்சர் ப்ரோ. அதான் ஒரு ரன் தான் பரவாயில்ல, நல்ல பவுன்சர் ப்ரோ. நல்ல ஸ்லோ டெலிவரி ப்ரோ. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot. Good running. Over. சகலோட கடைசி ஓவர். 117. இந்த ஓவரால் விக்கெட் எடுப்பாரா? Waiting. Doesn't beat the infield. சக்கர இந்த ஓவர் விக்கெட் எடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஐயா. Catch it. ஆஹா ஆஹா கேட்ச். எஸ்ஆர்ஹெச் ஃபைன் லெக்ல சரியான கேட்ச் ஐயா. Well, டீப் the ஃபைன் ball was லெக்ல in the air and takes a good catch. நல்லா தூக்கி போட்டாரு. டெத் ஓவர்ல வந்து An innings that promised much and really in the end delivered very little. மூவி Pretty வந்திருக்காரு ப்ரோ, disappointing மூவி all வந்திருக்காரு. round. Yeah, yeah. இது நீயா? பேக் டு Gone, பேக் another விக்கெட்ஸ் one of ஐயா. those. பேக் Two டு பேக் wickets and two விக்கெட்ஸ். balls, and they're on a roll now. சஞ்சு சாம்சன் That was கேப்டன் a வந்து very நம்பி good கொடுத்தாரு knock in the end. யுவன் I'm sure a சகலுக்கு. few more runs would have அதே been மாதிரி better, விக்கெட் ஐயா. but this has indeed been a good innings. நல்லா தூக்கி போட வச்சாரு. ஆஹா ஹேட்ரிக் டினைட் ஐயா. நல்ல ஓவர். Immediately underway with some runs. Rashid ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike and keeps the pressure on the bowlers. ஆஹா Quick onto that in the infield. Big appeal. Holder from the south end. 4 ஓவர் இருக்கா? டாக்டிக்ஸ் மேனேஜ். ஒரே சரிங்க வந்துட்டேன் ப்ரோ. Loud shout.
That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. கோலார் ப்ரோ வா ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு சீம் மறக்காமல் லைக் திருடத்தில் சாப்பிட்டியா கோலார் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஐயா சேசன் ஹோல்டர் டெத் பாலினை நல்லா போட்டு கொண்டு இருக்கிறான். எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? ஸ்லோயாக இருக்கிறீங்க. Well timed, but there's a fielder out there. Out. Trouble. Oh, gone. Out, bro. It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, not for many. With the fall of that wicket, we have a new batter at the crease. Malik will be looking to make a strong start to their innings. ஐயோ ரன்னு போச்சே. Malik gets off the mark. ஐயா வேஸ்டா வரணும்யா. Wait for not a great delivery as it goes down to the boundary. That'll go into the books as extras. It looked a pretty good delivery, to be honest. Umpire, though, has given it as a wide. यार करे எவ்வளோ 5 7 இருந்தால் 7-8 ரன்னு கொடுத்துருக்காரு. ஓகே என்னை பொறுத்தவரை நல்ல ஓவர் தான் ப்ரோ. 10 ஓவரில் 8 ரன் கொடுக்குறதுங்கிறது நல்ல ஓவர் தான். இந்த பால் 4 பவுண்டரியே போகாமல் இருந்தால் சரி. ஓகே 9 ரன் நைஸ். குல்தீப் சென் வந்திருக்கார் ப்ரோ. End of the over, 10 off it. The Sunrisers are 130 for 8. The right arm fast bowler is coming into the attack from the north end. It's easy runs there at this level when you stray a little down the leg side. Tucked it nicely off the pads for more runs. Finds the fielder with that shot. நல்ல டாட் பால். அஜய் பைக்ஸ் வெல் ஹாய் ப்ரோ வாங்க. ஐயோ மூணாவது ரன்னு ப்ரோ இந்த மேட்ச் மட்டுமே. சாப்பிட்டாச்சா அஜய் பைக்ஸ் வெல் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. Drives and misses everything. Hey, நீ ஏன்டா அடிச்ச இப்படி? ஐயா அவன் ஏன் இப்படி அடிச்சான்? ஐயோ Not a very smart shot. Got nothing onto it in the end. சார் ஐயா என்ன இது சார்? அவங்களே அடிக்க மாட்றாங்க சார். இவனுங்களா அடிச்சு ரன்னு கொடுக்குறானுங்க சார். Power and precision in that shot. ஆஹா நல்ல ஃபீல்டிங் ஐயா. நான் பொறுமையாக போடுறேன். Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. நல்ல பால் That was bro. a tremendous delivery. Fizz through to the wicketkeeper. No more short balls this over. வைடா அடப்பாய் இது வைடாடா. என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இது நல்ல பால் ப்ரோ. They'll get at least one. There'll be one run here for them. End of the over, a good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. ஓவர் ஐயா.
beaten on the drive. Tried to get the drive away, timed it poorly, lucky to survive. Straight to the fielder. ஆனால் எஸ்ஆர்ஹெச் சிதைச்சது ரன் அவுட்டு கொஞ்சம். அப்புறம் குல்தீப் சாகல் என்கிற 2 மாஸ்டர் ஸ்பின்னர்ஸ் ப்ரோ. சாப்பிட்டாச்சுன்னு கேட்டேன், சொல்லவே சாப்பிட்டேன்னு சொன்னேனே ப்ரோ. கேட்கலையா ஐயா? சாப்பிட்டேன் ப்ரோன்னு சொன்னேனே ஐயா, மன்னிச்சுக்கோங்க ஐயா, சொல்லேண்ணா. சாப்பிட்டீங்க? நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே ஓகே, அதான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சாரிப்பா. என்ன சாப்பிட்டீங்க? கோலார் ப்ரோ. அடி 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 அவுட்ட. ஆஹா, ஸ்ட்ரெயிட்டில் அடிச்சார் ப்ரோ. 4 கிடைக்குமா? 4 கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். 4th. The fielder could only pick that up off the boundary rope. Punched that away through the covers with exquisite timing. பார்த்தேன் இல்ல ஐயா. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? Good piece of fielding to stop some runs. பால் ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸ்ல போச்சு, தடுத்துட்டாரு. 6 ரன் ப்ரோ. நல்ல ஓவர். 6 ரன் நல்ல ஓவர் ஐயா. Added in that over. The Sunrisers are 148 for 8. குரு ப்ரோ வா ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு சீம். மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. சட்டச்சா குரு ப்ரோ. ஆஹா, நல்ல ஃபீலிங் சார், நல்ல ஃபீலிங் சார். ஒன் அவுட்டா இல்ல ஐயோ. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. ஆஹா, வைடு கொடுப்பான், வைடு கொடுப்பான். இது நல்ல டெலிவரி. வைடு கொடுப்பான். இப்போ no more short balls this over. பைத்தியக்காரனு, இது போய் என்ன வைடு ஆடாது. மிண்டலுங்களா? சாப்பிட்டாச்சு, நானும் சாப்பிட்டேன் ஐயா. என்ன ஸ்பெஷல் குரு ப்ரோ? ஆஹா, என்ன அடி. There'll be runs here. I, for one, reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. Wow, that's missed a lot. A bit of frustration after that shot, went after it, but just couldn't lay a bat on it. ஆஹா, ஸ்ட்ரைட் டவுன் தி கிரவுண்ட் அடிச்சிருக்கார் ப்ரோ. ஆதில் ரஷீத் 4. யார்கர் செம்மையா பிக் பண்ணி அடிக்கிறாரு. புரான டிஸ்கார்ட்ல இருந்து இங்க போறீங்க. A little short on that occasion. கரெக்ட்டா யார்கர் பால பிக் பண்ணி அடிக்கிறார் ப்ரோ. Just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, திரும்பி யார்கர்க்கான முயற்சி, ஆனா தடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ப்ரோ, 4 ப்ரோ. கில்ஸ் கிட்ட போகுது. ஓகே, யார்கர் போடக்கூடாது. இருங்க, லென்த் பாலே போடுவோம். யார்கர் கரெக்டாக பிக் பண்ணுறாரு ப்ரோ ஆதில் ரஷீத். ஆஹா, end of the over. The Sunrisers are 159 டார்கெட் ஐயா. இருந்தாரு ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருங்கன்னு சொன்னாரு, அதான் இங்கே வந்தேன். ஆஹா. And the innings comes to an end. The Royals will need 159 runs. The openers are coming out to begin the chase. Few early boundaries will help settle things down. SSV ஜெய்ஸ்வால் என்கிற இளம் பாலகன் வந்திருக்காங்க ப்ரோ. Need a sniff to get back in the game. பட்லர் ஜாஸ் த பாஸ் ஐயா. வந்தோனே தன்னோட சரக்கு என்னன்னு காட்டுறாரு. ஆதி ப்ரோ வா ப்ரோ. You can't fault that shot. Nicely played and it was 4 runs all the way. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ஆதி ப்ரோ? நல்ல டெலிவரி ப்ரோ. பட்லர் இருக்க பேய் ஃபார்முக்கு இப்படி தான் அடிக்க போறாரு எல்லா பாலையும். ஒண்ணுமே பண்ணல, கொஞ்சம் லைட்டா ஷார்ட்டா போட்டார், பந்து தூக்கி அடிச்சு கடாசிட்டார் ப்ரோ ஜாஸ்தி பட்லர். There'll be runs here.
நல்ல ஒரு ஸ்டாப். கிரவுண்டில் என்னமோ அசிங்கம் பண்ணுறாங்க. எங்கே சார்? ஆஹா எஜ்ஜித்தல செம்ம சேஃப். 4 bro. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. நல்ல பால். Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. திருப்பி அதே ஒரு பால். ஆனா வைட் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Well, another chance to bowl that one. Really can't have been wide by much though. ஆக்சுவலா பட்லருக்கு இப்படி ஒரு யார்க்கர் போட்டா பறக்க விட்டுறாரு ப்ரோ. Outside the ring field. There's a run here surely. Seems slightly odd not just to take the single that was on offer there. பிரிச்சிட்டார் ப்ரோ. புவனேஸ்வர் குமார் ஓவரை பிரிச்சிட்டார் பட்லர். ஓ ஆஹா எஜ்ஜித்தல. கேட்ச் அவுட். யார்க்கரை பிக் பண்றதுக்கான முயற்சியான இது. It's been a poor innings under pressure. And now they've got the key batter out. நான் இல்லாம 2 days ஜாலியா லைவ் போச்சு போல. Pressure should definitely be on the new batter who strides to the middle. SSV ஜெய்ஸ்வால் என்கும் இளம் பாலகன் ஐயா. The left arm pace bowler is coming into the attack from the north end. Perfect technique. ஒண்ணும் பண்ணல பால் செக் தான் பண்ணாரு. அருமையான போர் ஐயா. Nicely and pick the gap at cover very well. நீங்க எல்லாமே ஒரே டிப்ரெஷன் ஆயிட்டாங்க ப்ரோ எல்லாரும். இலங்கை ப்ரோ எங்க உங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. Around about off stump and that'll force the mistake. திருப்பி அதே பால் ப்ரோ. ஒன்னு செக் தான் பண்ணாரு. That went all the way up toward the grandstand for 4, driven away nicely. ப்ரோ நீங்க இல்லாம எல்லாரும் உங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கொந்தளிச்சாங்க ப்ரோ. Mixed in with a little bit of good fortune. That's 2 boundaries in 2 balls. ஆஹா வைட் ஐயா. பவுலர் கை இழுத்துக்கிச்சே. That was a pretty wild delivery. Lost all control. This is everything. அருமையான கம்பேக் ப்ரோ. அருமையான கம்பேக். Wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் ஐயா. அதுதான் நானும் சொல்றேன். பாத்தீங்களா அப்புறம் ஏன் இப்படி கேக்குறீங்க? உங்க எல்லாரும் கேட்டாங்களா இல்லையா? எங்க இலங்கை ப்ரோ கோலார் ப்ரோ எங்க கோலார் ப்ரோ இல்லாம நாங்கலாம் தீக்குளி போட்டு பதறிட்டு இருந்தாங்க. Don't need to do anything special. Line and length is the key. அவுட்டா? இல்ல 144ல ஒரு போட்ட ப்ரோ வந்து ப்ரோ இது. ஆஹா immaculate timing there. ஒண்ணுமே பண்ணல ப்ரோ. ஷாட் செக் தான் பண்ணாரு. யார் கேட்டா யாருமே கேட்கல ப்ரோ. கேட்டாங்க ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல வந்து கதறாங்க பாரு. ப்ரோ இங்க இலங்க ப்ரோ இங்க இலங்க ப்ரோ. ஓ ப்ரோ டென்ஷன் எல்லாம் பதறாங்க ப்ரோ. என்ன ஏதாவது பிரச்சனையா சொல்லுங்க நாங்க இறக்குறோம். கன்னியாகுமரிக்கு இங்க இருந்து 10 ட்ரெயின் இருக்கு நாங்க இறக்குறோம் அப்படின்னா சொன்னாங்க ப்ரோ. Good return back from the deep. That shot sees them get their innings started. ஆஹா nice shot runs down the leg போடப்பட்ட பந்து ப்ரோ. ஃப்ளிக் ஒண்ணும் பண்ணல. ஃப்ளிக் தான் பண்ணாரு. அழகான ஃப்ளிக் ஐயா. They need to get their calling right. Mix-ups like that won't help either of this pair. SSV ஜெய்சால் தன்னோட அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கார் ப்ரோ. ஃபுல்லர் பால் ப்ரோ. ஒண்ணும் பண்ணல. சைட்ல டைம் தான் பண்ணாரு. அருமையான போர் ஐயா. Clean out of the middle. 4 off a brilliant shot. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Waiting. Brilliant dive and stop. டிஸ்கார்ட்லையும் பார்த்தா வேற எந்த சாட்டும் லிஸ்ட்ல சொன்னாங்களா ஐயா? ஏன் டிஸ்கார்ட்ல ப்ரோ? ஏன் டிஸ்கார்ட்ல அதுவும் வாய்ஸ் சேட்டில் வந்து ஐயோ அண்ணா
எங்கனா எங்கள் அண்ணா எங்கனா அப்படின்னு இருந்தாங்க. They make it home, but there should never have been the chance of a run out in the first place. கானேஸ் லைக்கை தட்டிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நண்பர்களே. சரியான டைமிங் ஐயா. 4 கிடைக்குமா? இல்லை ப்ரோ, டாட் பால் ப்ரோ. Good throw from the deep, on target. That's what happens if you stray a little down the leg side. ஆதில் ரஷீதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ப்ரோ. ball off your pads. ஆதில் ரஷீதை சார்ஜ் எடுப்பாரா? எஸ்எஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் தூக்கி எடுத்திருக்காரு எக்ஸ்ட்ரா கவர் மேல. ஒன் பால் 4. Saw it from the moment it left the hand, latched onto it and given the full treatment. Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, திருப்பி அதே ஒரு பால். ஆஹா, ஆனா கேட்ச் ப்ரோ. Great shot. At least one on offer. Caught. What a position to set there. A brilliant. ஆதில் ரஷீதோட ஸ்ட்ராட்டஜி வொர்க் அவுட் They ஆயிருக்கு will ப்ரோ. receive now the warmest of Googly receptions ஒழுங்கா from this pick crowd பண்ணல. for a supreme display of batting. அருமையான A lot கேட்ச் of ஐயா. pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game. And will want to show everyone their strength. என்ன ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ சாக்கு, என்ன ஆச்சு? ஆஹா, சஞ்சய் பேட்ல ஒழுங்கா பட மாட்டேங்குது. Just டைமிங் can't ரொம்ப seem to மிஸ் get the பண்றாரு ball ப்ரோ. away. That's the third dot. ஆக்சுவலா ஆதில் ரஷீத் நல்லா போட்டுட்டு இருக்காரு ப்ரோ. கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்து ஆடலாம்னு நினைக்கிறேன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். மரியாதைலாம் கொடுத்து ஆட மாட்டேன், தலைகீழாகத்தான் குதிப்பேன்கவே சஞ்சய் சந்தினோட ஷாட். அருமையான போர் ஐயா. You just cannot hit it any better than that. Raced away to the boundary. நல்ல கம்பேக் டெலிவரி ப்ரோ. Short and wide, did well to get some bat on that. 10 runs added there. The Royals are 52 for 2. கேட்சா இல்ல ப்ரோ. single. நைஸ். என்ன கேட்டால் பொறுமையாக ஆடலாம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸு. பொறுமையாக தட்டி ஆடலாம். பட் ஆனால் பவர் பிளேயை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க போல். Great shot through the gap. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot and there was absolutely no point in chasing that. நல்ல ஒரு பேட்டிங் பிச் ஐயா. ஓஹோ, புவனேஸ்வர் குமாருக்கு 3வது ஓவர் கொடுக்குறாங்க ப்ரோ. டெத் ஓவரில் யார் இருக்கான்னு தெரியலையே. ஆஹா, நல்ல ஓவர். Misses out there on the short and wide. 4 ரன் தான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வரையும். ஆஹா, சிங்கிள் மட்டுமே. Doesn't beat the infield. அருமையான 6 ரன் தான் வந்திருக்கு. நல்ல ஓவர் ஐயா. தன்னோட முழு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் காட்டிகிட்டு இருக்காரு. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. The Royals weren't given much of an opportunity. A very tidy over. Wait there. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Aha. Short and wide. Did well to get some bat on that. ஷார்ட்டாக போட்டு இங்கே ஃபைன் லெக்கில் தூக்கலாம் நம்ம நினைக்கிறாங்க நம்மள. அது ஆனால் நடக்காது ப்ரோ. அருமையான ஓவர் ப்ரோ. ரஷீத் வந்து அருமையான ஓவர் ப்ரோ. ஆனால் ஒரு கண்டிப்பாக இந்த ஓவர் ஒரு மூவ் ஆன் தேவை. ஏன்னா பவர் பிளேயோட கடைசி ஓவர் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு 6 ப்ரோ படிக்கல் கிட்டேருந்து. That's a brilliantly aggressive shot. Gets on the front foot and it's flown over the boundary. Front leg கிளியர் பண்ணாரு. அருமையான ஷாட் எக்ஸ்ட்ரா கவரேஜ் இல்ல. ஆஹா, அவுட்டா இல்ல. The right decision not to take on that. எனக்கு கேட்டா போதும்.
தேவையில்லாமல் தூக்கி அடித்து அவுட்டாக ஓடி விக்கெட்டை கொடுக்க வேணாம், அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ப்ரோ. படிக்கல் அப்படிதான் அடிப்பேன் என்கிறார். 6 runs added there. The Royals are 65. உம்ரான் மாலிக் வந்திருக்கார் ப்ரோ. உம்ரான் மாலிக் fielders to work with outside the circle. Going with pace now. Yep. They'd look for a couple here. உம்ரான் மாலிக்கை ஸ்ட்ரைட்டில் வெளுத்து வாங்கும் அருமையான ஷாட் ப்ரோ. இது செஞ்சு சந்தன மட்டும் தான் அடிக்க முடியும். ஃபுல்லர் பால் நல்லா உள்ள சும்மா முன்னாடி தள்ளினாரு. Could have been worth more. Wide it. Good bowling. I'm not sure what happened with that delivery. Maybe trying the slower ball, but just got it all wrong. Aha, திரும்பி wide bro. Wide 4. Poor ball all the way down to the boundary. That'll go down as 5 wides. Umpire signals wide. Such a poor delivery. Really need to work out what actually went wrong there. Waiting. Quick onto that in the infield. நல்லா ஏத்துறார் ப்ரோ உம்ரான் மாலிக். ஆஹா கேட்சா இல்ல ப்ரோ, சிக்னல் மட்டுமே. அருமையான ஷாட் ப்ரோ. உம்ரான் மாலிக்கை இப்படி அடிக்க முடியும்னு காட்டுறாரு ப்ரோ. அருமையான ஷாட் ப்ரோ. Just watch that in awe. உம்ரான் மாலிக்கை இப்ப அடிச்சு இப்படி தான் ப்ரோ பார்க்குறேன். நல்ல கம்பேக். Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. A brilliant over for the batting side. Not so for the bowlers. We've seen good control and spin from this bowler. Looking forward to seeing what they can do here. Yep. Single மட்டுமே. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Yep. நல்ல ஸ்டெம்பை பிடிச்சி போடுறாரு ப்ரோ. ஸ்டெம் டு ஸ்டெம் போடுறாரு வாஷிங்டன் சுந்தர். மார்ஜின் ஆஃப் ஏரர் ரொம்ப கம்மி தான் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு. ஏதாவது ஒரு பால் போட்டானா கடைசி இருக்கலாம். ஆஹா கேட்சா இல்ல ப்ரோ. That's great fielding. That ball was flying. கேட்சா இல்ல ப்ரோ. And gone. That's a fantastic catch. So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. Hetmeyer comes out to bat in a bit of form, but it'll be interesting to see how they go today. 5 runs added in the over. The Royals are 86 for 3. The left-arm medium bowler is coming into the attack from the south end. ஃபருக்கி வந்திருக்கார் ப்ரோ. ஃபருக்கி அருமையான ஷாட் ப்ரோ. நல்ல ஒரு புல் ஷாட் டவுன் தி கிரவுண்ட். There'll be 1 run here for them.
Hetmeyer ready to face their first ball. ஹெட்டி வந்திருக்கா Really bro, needs to ஹெட்டி. settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. நல்ல ஒரு Drives bouncer. and misses everything. அருமையான bouncer bro. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. Time that ஹெட்டி brilliantly. தந்தோடே தூக்கி அடி கடாசிட்டாரு. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. ஓடினேன் வாழ்வின் எல்லை வரை ஓடினேன்னு ஒரு ஷாட் ஐயா. ஆஹா. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Into the gap. Nice shot. ஆஹா அருமையான ஷாட் ப்ரோ. 4 போல இருந்தாலும் அருமையான ஷாட் ஐயா. A couple on offer here. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot. சும்மா தட்டி good ஆனாலே running. என்ன கேட்டா SRH இது RR வின் ஆகிடும். பாப்போம். தட்டிலாம் ஆட மாட்டேன். இப்படி தூக்கி டம்முன்னு அடிப்பேன் என்கிறார். Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. கேப்ல போயிருக்கு. சிங்கிள் கிடைக்கும். Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably expected more there. That's the end of a very good over. Good pressure being put on the batters. Brilliant shot that. A brilliant throw-in from the deep caps off what was a fabulous piece of fielding. Decisive running might have gotten two. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. Yep. Out bro. Edged. Now then, was there a feint edge? அவுட்ரா அது ரிவ்யூ கேளுங்க. Tough call either way. Might be worth risking a review if they're right. And straight into the safe hands of the keeper. This innings just cut short before it really flourished. It looked like we're moving to a big score, but it's not to be. Beaten on the drive. ஆஹா அருமையா That was a போறார் bro. slower delivery, played too வாஷிங்டனுக்கு early, and நல்லா went உழுவுது straight பால். through to the keeper. ஒரு பொறுமையா தான் ஆடி ஆகணும் வாஷிங்டன் சுந்தர. Straight to the fielder. Ease through the field. There'll be runs here. That gets things going. Just nice to get settled, start to get your first runs. End of the over. 3 off it. The Royals are 106 for 4. ஆஹா கேட்சா இல்லை. கொஞ்சம் டைம் பண்ணிவிட்டு அடிக்கலாம். டைம் எடுத்துக்கலாம். ரியான் பராக் என்ன கேட்டால் ரன் ரேட் பெருசாக இல்லை. கொஞ்சம் பொறுமையாக டைம் எடுத்து ஆடலாம் ப்ரோ. Wow, that's missed the lot. Well, they decided against the run. Not sure why, if I'm being honest. They'd have made it very comfortable. ஆஃப் சைடில் தூக்கி அடிச்சிருந்துருக்கலாம். என்ன கேட்டால் மிஸ் பண்ணிட்டாரு. That's a much better directed short ball. Didn't quite manage to get the bat in position. It's through to the keeper. That's the one bouncer for the over. Chance to run 2. Keeper
There's a chance if this hits. Misjudged that throw and the batter survived what would have been a certain run out. Good running, it needed to be as well. Probably closer than they expected. Didn't get to the boundary. Should at least get a couple. Off the front foot, hit it with all the power and elegance of a batter right at the top of their game. சரியான ஷாட் ஒரு ஃபைன் லெக்ல. அல்ல உள்ள வந்து அடிச்சார் bro. There'll be runs here. Bit of a mix-up, they'll need to improve their communication. A reckless heave. This batter is usually a bit more elegant in their stroke play than this. Poor batting. Bit of a mix-up, but no harm done this time. Fantastic catch. The trudge back to the pavilion. A good start, but that's all they've managed. They did the hard work and threw it away in the end. Holder won't have the pressure of facing up just yet. The nerves will be rattling a bit while they're at the non-striker's end. That was just a massive shot. Middled it and it flew over the boundary. Brilliant stuff. பார்த்தாரு சாட்டா போட Runs இருந்தாரு added in that நல்லா over. ரூமை கிளியர் The பண்ணி Royals அடிச்சாரு are 125 for 5. Malik back on now. Immediately underway with some runs. Right out of the middle. Just a little bit of room given. The power was immense. That has flown over the boundary. Played that beautifully. Saw the short one, got out the way. There are no more of those in this over. catch-ஆ? Finds the fielder with that shot. Out bro. Run out. தேவையே இல்லாத run out bro. Really tried to push the scoring along and managed to do so for a while, but in the end, it's just one risk too many. Change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. Yeah. And with that, they're off the mark. End of a really good over, taking a wicket and really slowing down the scoring rate. Yep. Nicked it. Nothing really wrong with the delivery. Got onto the front foot and found the space to get that one to the boundary. Yeah. Nice timing, good batting, won't get to the boundary. Really raced between the wickets after it was clipped away nicely behind square. Yep.
I, for one, reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. Beats the cover fielder. Nice shot. Yep. Tried to take the pace off by rolling the fingers across the seam. It's a great shot. Didn't take a lot of effort to get it away. Yep. Yep. Nice shot. Runs possible. Keeper's ball. Well, they were moving quick between the wickets. I thought for a moment they were going to go again. In the end, I reckon that would have been just too risky. End of the over. 14 runs coming from it. The Royals are 148 for 6. Nicely played. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. Massive edge. அருமையான What catch great bro. reactions. Brilliant catch close in. To trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. Super piece of timing. Always looked like that target was just under par, and so it proved. Chased down easily. Great. முடிச்சுக்கலாம் ப்ரோ. முடிச்சுப்போம். பை ப்ரோ, எல்லாருக்கும் பை ப்ரோ.